Mahadaha. The strongest. The strongest. Balinaha. Balinaha. Less strong. Less strong. Mitaha. Mitaha. In a duel. In a duel. Evam. Evam. Thus. Thus. Balishtahi. Balishtahi. By the strongest. By the strongest. Yadubihi. Yadubihi. By the descendants of Yadu. By the descendants of Yadu. Mahadvihi. Mahadvihi. One who has greater strength. One who has greater strength. Itan. Itaran. Sorry, Itaran. Itaran. The common ones. The common ones. Vibhuhu. Vibhuhu. The Supreme Personality of Godhead. The Supreme Personality of Godhead. Yadun. Yadu. All the Yadus. All the Yadus. Yadubihi. Yadubihi. By the Yadus. By the Yadus. Anyonyam. Anyonyam. Among one another. Among one another. Bhubharan. Bhubharan. The burden of the world. The burden of the world. Sanjahara. Sanjahara. Has unloaded. Has unloaded. In the past. In the past. O King, as in the ocean, the bigger and stronger Atlantics swallow up the smaller and weaker ones. So also the Supreme Personality of Godhead, to lighten the burden of the earth, has engaged the stronger Yadu to kill the weaker and the bigger Yadu to kill the smaller. Fourth, in the material world, the struggle for existence and survival of the fittest are lost because in the material world, there is disparity between conditioned souls due to everyone's desire to lord it over the material resources. This very mentality of lording over the material nature is the root cause of the conditioned life. And to give facility for such imitation Lord, the illusory energy of the Lord has created a disparity between conditioned living beings by creating the stronger and weaker in every species of life. The mentality of lording it over the material nature and the creation has naturally created a disparity, and therefore the law of struggle for existence in the spiritual world, there is no such disparity, nor is there such a struggle for the existence in the spiritual world. Because everyone there exists eternally. There is no disparity because everyone wants to render service to the Supreme Lord, and no one wants to imitate the Lord in becoming the beneficiary. The Lord being creator of everything, including the living beings, actually is the proprietor and enjoyer of everything that we. But in the material world, by the spell of Maya or illusion, this eternal relation with the Supreme Personality of God is forgotten. And so the living being is considered, the living being is conditioned under the law of struggle for existence and survival of the fittest. Om Ajnana Timirandasya Jananjana Shalakaya Tatsurun Kamyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishta Kapita Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Sadvaitam Savadutam Parijam Shri Krishna Chaitanya
Hare Krishna Karuna Namaste Abda Kanchana Gaurandi Vancha Kalpatarubhyasya Jai Shri Krishna Chaitanya Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Translation suddenly after the picture. Hare Krishna. So the translation of that okay, as in the ocean, the bigger and stronger aquatics swallow the smaller and weaker ones. So also the Supreme Personality of Godhead to lighten the burden of the earth has engaged the stronger Yadu to kill the weaker, and the bigger Yadu to kill the smaller. Mukam karoti vachalam pangum langayate grim yat kupatumam mande Shri Kurum Dinatarinam Ramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. Hare Krishna. Thank you very much for inviting me. Very happy to be here. Always like coming here. Thank you, sir. Prabhu సాధించినందుకు ప్రభు చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఉన్నాను. మీరందరూ కూడా సమావేశంలో పాల్గొనాల్సి. So Arjuna is speaking to Yudhishthira. అర్జునుడు యుధిష్ఠిరతో మాట్లాడుతున్నాడు. See, even if the Supreme Lord goes away for a few days, the devotees become very sad. ఎప్పుడైనా భగవంతుడు మన దగ్గర నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతే మన అందరికీ కూడా చాలా బాధగా ఉంటుంది. Even if it is only for a few days. కొన్ని రోజులు దూరం అయినా కూడా మనకి చాలా బాధగా ఉంటుంది. For example, Dasharatha was thinking, how can I allow Rama to go for 10 days with Vishwamitra? ఉదాహరణకి దశరథ మహారాజు రామచంద్రుడిని 10 రోజులు విశ్వామిత్రుడితో పంపించాలంటే ఆయన చాలా బాధపడిపోయారు. Same way, when Lord Rama grew up, everybody was thinking how we can allow him to go to the forest for 14 years. అలాగే అయోధ్య ప్రజలందరూ కూడా రాముడు వారు వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన్ని 14 సంవత్సరాలు అడవికి పంపించి మేము ఎలాగో ఉండగలము అని అనుకున్నాను. He was supposed to go vanvas for 14 years to the forest. Everybody is very sad. Everybody is crying. Everybody is thinking, how can we live without Lord Rama? 14 ఏళ్ల పాటు వనవాసం తిరిగితే అతను వదిలేసి మేము ఎలాగ జీవించగలము అని చెప్పేసి అయోధ్య వాసులు కూడా బాధపడ్డారు. Similarly, even the disciple will always think, how can I live without my guru? అలాగే శిష్యులు కూడా ఇలాగే ఆలోచిస్తారు, మా గురువు గారు లేకుండా మేము ఎలాగ జీవించగలము. Because devotee's life, disciple's life is always thinking about guru, how can I serve my guru? ఎందుకంటే భక్తులు లేదా శిష్యుల యొక్క ఆలోచన అంతా కూడా ఎలా ఉంటుందంటే నేను నా గురువుకి ఎలాగ సేవలు అందించాలి అలాగే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. From morning to night, disciple is always thinking some instruction about guru which he has to fulfill. He is always thinking about it. How can I fulfill? When will I fulfill? పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు పదే పదే ఆలోచిస్తూ ఉంటాను, ఎలాగా మా గురువు గారు నాకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞని నేను ఎలాగ శిరసావహించాలి
ఎలాగా ఆజ్ఞలు మొత్తం కూడా నేను చక్కగా నిర్వర్తించాలి అని చెప్పేసి శిష్యులు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. So suddenly if the guru goes away, disciple will think, అయితే what should I do now? Where will I go? Who will give me instructions? My whole life was dedicated to following the instructions of my guru. Suddenly my guru is gone. ఎప్పుడైతే గురువు గారు ఈ లోకం నుంచి పరమపదిస్తారో అప్పుడు శిష్యుడు ఇలా అనుకుంటారండి. సో ఇప్పుడు మా గురువు గారు ఈ లోపల నుంచి వెళ్ళిపోయారు, నేను ఎవరిని ఆశ్రయించాలి, ఎవరికి సేవ చేయాలి, ఎవరి అడుగుజాడల్లో నేను నడవాలని చెప్పేసి తన శిష్యుడు అలా ఆలోచిస్తుంటారు. So basically in spiritual life we develop relationship with Vaishnavas, we develop relationship with Krishna, we develop relationship, most important relationship with Guru, we develop relationship with scripture. ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనమందరం కూడా గురువుతో, కృష్ణుడితో, వైష్ణవులతో, అలాగే ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలతో మనము సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటాం. Then we develop relationship with the holy name. అలాగే మనందరం కూడా పవిత్ర హరినామంతో కూడా సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటాం. We have not very keen or interested in relationship with all materialistic ideas, thoughts or projects. అయితే మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఆధ్యాత్మికమైన విషయాల్లో మునిగి ఉంటామో మనకి భౌతికపరమైన విషయాల పట్ల మనకి రుచి కలగదు. Devotee is satisfied thinking about Guru's instructions, how to fulfill. Is always planning how to fulfill. So suddenly if the Guru is not there, then devotee, disciple, he will cry. భక్తులు కానీ శిష్యులు కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు సంతృప్తిగా ఉంటారంట. ఎందుకంటే వాళ్ళు గురువు గారు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలు వాటిని నిర్వర్తిస్తూ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా సంతోషంగా ఉంటారు. అయితే ఎప్పుడైతే గురువు గారు ఈ లోపల నుంచి వెళ్ళిపోతారో అప్పుడు వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలుసుకోవచ్చు. So same way, if the devotee loses association of other Vaishnavas also, he becomes very sad. అలాగే భక్తులు ఇతర భక్తుల సాంగత్యం లేకుండా కూడా వాళ్ళు బాధగా ఉంటారు. Simply being with the devotees, chanting Hare Krishna, having feast, going on yatras, celebrating, simply sitting together, having prasadam also is so much, it relieves so much anxiety, stress, fear, etc. కేవలం భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటూ, భక్తులతో పాటు చక్కగా జపం చేస్తూ, భక్తులతో పాటు యాత్రలకు వెళ్తూ, అలా కుదిరినప్పుడు అట్లీస్ట్ భక్తులతో పాటు కూర్చొని వాళ్ళతో పాటు ప్రసాదం సేవిస్తూ ఉంటే కూడా భక్తులు ఎన్నెన్నో ఆస్తుల నుంచి బయటపడతారు. So imagine what is happening here. Krishna has left after the Kurukshetra war, after a few years. Krishna has left this world. So ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ లోకం వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. పాండవులకి కురుక్షేత్ర యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత తను వాళ్ళ విజయాన్ని సాధించి పెట్టి అతను ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. ఇప్పుడు పాండవుల యొక్క పరిస్థితి. Same way, if you see when the Lord is coming back to Ayodhya after 14 years of Vanvas, everybody is celebrating. 14 years, for them it will be like 14 yugas or maybe 14,000, whatever, multiple yugas. But when the Lord comes back, then they celebrate, and that festival is known as Diwali, Deepavali. అయితే శ్రీ రామచంద్ర వారు శ్రీలంక నుంచి తిరిగి అయోధ్యకు ఎప్పుడైతే కుటుంబ భార్యతో సమావేశమై అక్కడికి ఎప్పుడైతే వస్తా ఉన్నారో అప్పుడు అయోధ్య వాసులందరూ కూడా సంబరాలు చేస్తున్నారు, పండుగ చేస్తున్నారు. ఆ పండుగ ఏమంటారు మనందరికీ తెలుసు, దీపావళి పండుగ. Normally what happens is, because of time, people forget. When someone dies in the family, first day they cry, second day they cry, after third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10, 11 days, slowly life becomes normal. But it's not like that when we lose our Guru, when we lose Krishna. As time progresses, sincere devotee, his anxiety, his sense of separation becomes very, very intense, very increased. కాల ప్రభావంలో ఏమవుతుందంటే
సో మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా ఆత్మీయులు ఎవరైనా చనిపోతే ఒక రోజు 2 రోజులు లేదా 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల్లో వాళ్ళని మర్చిపోతాము. మన మన జీవితం అనేది సాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే ఇది గురువుల విషయంలో కానీ వైష్ణవుల విషయంలో కానీ ఇలాగా ఉంటుంది. సో గురువులు గారు కానీ లేదంటే వైష్ణవులు కానీ చదివిపోయినప్పుడు వాళ్ళ గురించి మనం పదే పదే స్మరిస్తూ ఉంటాము. అలాగే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆజ్ఞల్ని ఎలా సాధించాలనేది నిర్వర్తించాలనేది దీని గురించి మనం ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. For example, when during the Rath Yatra time, after Jagannath takes a bath, he takes a very elaborate Abhishekam bath, and it appears that he falls sick. When he falls sick, when Jagannath falls sick, that period is called Anavasara period. For about 15 days, Jagannath is quarantined. Jagannath is quarantined. జగన్నాథుడికి స్నానయాత్ర నిర్వహిస్తారు. ఈ స్నానయాత్రలో వాళ్ళకి చక్కగా స్నానం చేసిన తర్వాత ఆ స్నానానికి వాళ్ళకి జ్వరం వచ్చేస్తుంది. అలాగే జ్వరం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని 15 రోజుల పాటు మన కరోనా టైంలో క్వారంటైన్ ఎలాగా ఉన్నామో వాళ్ళని కూడా క్వారంటైన్ ఉంటాయి. అయితే ఈ 15 రోజుల్ని ఏమంటారంటే అనవసర దినాలు. ఎందుకంటే భగవంతుని ఇంట్లో భక్తులకి ఆ సాంగత్యం దొరకదు కాబట్టి we cannot say, see, Jagannath fell sick when he took bath. So please excuse me, I also won't take bath. ఎప్పుడైతే జగన్నాథుడు అలా స్నానం చేసి అతను రోగగ్రస్తులు అవుతారో అలాగా మనం కూడా స్నానం చేసిన రోగగ్రస్తులు అని చెప్పేసి మనం చెప్పకూడదు. Actually, Jagannath takes bath every day, but there's a big difference. We take bath, pour water on our body, but in Jagannath's case, water, milk, honey, ghee is poured on the reflection of Jagannath in the mirror. Jagannath మనలాగే ప్రతిరోజు కూడా ఆయన కూడా స్నానం చేస్తారు. అయితే మనం చేసే స్నానము ఆయన చేసే స్నానము చాలా తేడాగా ఉంటుంది. మనం కేవలం నీళ్ళతో స్నానం చేస్తాం, కానీ భగవంతుడు అనేక సుగంధ ద్రవ్యాలతో చక్కగా స్నానం చేస్తారు. ఎంత చక్కగా స్నానం చేస్తారంటే ఆయన ప్రతిరూపం చక్కగా కనబడుతున్నారు. So that is called Bimba Snana. Jagannath is seen in the mirror and Jagannath takes bath like that. In the reflection, they pour. In the reflection, mirror is kept, they pour milk, honey, ghee, everything they pour. So Jagannath, it is as good as giving bath to Jagannath. Jagannath's reflection is as good as Jagannath. ఈ స్నానం ఎలా చేస్తారంటే జగన్నాథ్ ముందు అర్థం పెట్టారు. అర్థం పెట్టినప్పుడు అర్థం జగన్నాథ్ కనపడదు. అలా కనపడుతున్నప్పుడు ఆ అర్థం పైన ఇలా అభిషేకం చేసుకోవడం, అంటే మన పాత అభిషేకం, తెలుగు అభిషేకం, తెలుగు అభిషేకం, ఇలాగా అభిషేకం చేస్తూ ఉంటాం. అయితే ఇలాగ చేయడం కూడా సాక్షాత్తు జగన్నాథుడికి అభిషేకం చేసినట్టు పరిగణించుకోవాలి. It's as good as Jagannath taking bath. There's no difference. Jagannath's reflection is same as Lord Jagannath. దీంట్లో ఏ మాత్రము తేడా లేదు. జగన్నాథుడికి అలాగే అర్థంలో ఉండే జగన్నాథుడికి అభిషేకం చేస్తున్నామంటే జగన్నాథుడికి అభిషేకం చేస్తున్నట్టు. But one day in a year he actually takes bath. That is called Snan Purnima. అయితే ఒక రోజు ఆయన నిజంగానే స్నానం చేస్తారు. ఆ రోజు ఏమంటారంటే స్నాన పూర్ణిమ. So Lord Chaitanya, during the quarantine time of Lord Jagannath, that Anavasara period of 15 days, he became almost mad because he could not have darshan of Lord Jagannath. అయితే ఈ స్నానానికి తర్వాత 15 రోజుల పాటు జగన్నాథ్ వచ్చేసి క్వారంటైన్ లో ఎవరైతే ఉంటారో ఆ విరాట్ 15 రోజులు అనవసరమైన దినాలైతే ఎవరైతే ఉన్నాయో 15 రోజుల పాటు చైతన్య మహాప్రభుకి జగన్నాథుడి యొక్క దర్శనం దొరకలేదని చెప్పేసి అతను విరహంతో పిచ్చివాడైపోతాడు. So it is said that 14 miles away from Jagannath Puri, there's a town called Alarnath, also known as Alvarnath. So Jagannath Puri నుంచి 14 కిలోమీటర్ల దూరంలో అలర్నాథ్ అనే ఒక మందిరం ఉంది. ఆ మందిరానికి ఇంకో పేరు ఆల్వార్నాథ్. So there's a big form of Lord Vishnu, Krishna. అక్కడ విష్ణు భగవానుడి యొక్క అద్భుతమైన విగ్రహం. So all the devotees of Lord Jagannath who were missing him during the Rath Yatra quarantine time, that is after Snan Yatra, before Rath Yatra, they all go to Alarnath to have darshan of Lord Jagannath. They see Jagannath in that murti. అయితే
15 రోజుల పాటు జగన్నాథుడు వచ్చేసి అందరికీ దూరంగా అవుతారు కాబట్టి ఆ యొక్క విరహాన్ని భరించలేక భక్తులందరూ కూడా అలర్నాథ్ మందిరంలోకి వెళ్ళేసి అక్కడ విష్ణు భగవాన్ యొక్క దర్శనం చేస్తారు. Lord Chaitanya also would go. It is said that from Puri Jagannath, he would run. Those days there was no car. What is it called? What is it? Uber. There was no Uber and Ola. So Lord Chaitanya would run from Puri Jagannath to Alarnath. And it says he would rub his face on that rock near the temple, that he would rub his face so vigorously that blood would come out, and that stone also started melting. అయితే ఈ యొక్క విరహాన్ని భరించలేక జగన్నాథ్ చైతన్య మహాప్రభు గారు జగన్నాథ్ పూరి నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ అలర్నాథ్ టెంపుల్ పెడతారు. సో వెళ్ళిపోయేసి అక్కడ రాతి వేసుకొని తన తలని కొట్టుకుంటారు. అలా కొట్టుకున్నప్పుడు అతని యొక్క తల నుంచి రక్తం పారడమే కాకుండా ఆ రాయి కూడా కరిగిపోతుంది. So to this day also you can go to Alarnath. Devotees who go to Puri, they also visit Alarnath, have darshan of the Lord there. Very nice temple, and that stone is there which had melted because of the rubbing of Lord Chaitanya. ఇప్పుడు కూడా అలర్నాథ్ భక్తులందరూ కూడా పూరి జగన్నాథ్ వెళ్ళినప్పుడు అలర్నాథ్ అక్కడ భగవంతుని దర్శనం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు కూడా చైతన్య మహాప్రభు ఆ రాయితో ఆ రాయి స్పర్శించాక ఆ రాయి కలిగి ఉన్న విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు కూడా మనం గమనించవచ్చు. So actually when Lord Rama escaped from all the Ayodhya and people of Ayodhya were following him, he escaped in the night secretly. When they were all sleeping, he escaped. రామచంద్ర వారు అయోధ్య నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అయోధ్య వాసులు ఆయన పోయడానికి ఒప్పుకోలేదు. అందుకని ఆయన ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళందరూ నిద్రిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళని చెప్పా పెట్టుకుని అక్కడి నుంచి పారిపోతారు. Because they are saying, how can we live without you? We will also come with you to the forest. అయోధ్య వాసులు అందరూ అంటున్నారంట, నేను వదిలేసి నేను ఎలా బతకగలను, నీతో పాటు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే మేము అక్కడికి వస్తాను, నువ్వు అడవికి వెళ్తావా నీకు కూడా అడవికి వస్తాను. So Lord Rama, in the middle of the night, he'll get up and then he'll cross the river and go away along with Guha, his friend. His friend will bring a boat and he will cross the river and go away. Next day morning, all the people of Ayodhya will wake up and see Lord is gone. రామచంద్ర వారు రాత్రి వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు ఆయన కుటుంబంతో పాటు కలిసి నదిని దాటి వెళ్ళిపోతారు అక్కడి నుంచి. పొద్దున్నే అయోధ్య వాసులు చేసి చూస్తే రామచంద్ర వారు ఎక్కడ కనిపించింది, ఎక్కడ రామచంద్ర వారు. So separation from Guru, separation from Krishna, separation from Vaishnavas is very difficult to tolerate. గురువు నుంచి అలాగే కృష్ణుడి నుంచి అలాగే వైష్ణవం నుంచి ఈ విరహం అనేది చాలా చాలా కష్టం, చాలా బాధాకరంగా ఉంది. Doesn't matter at our stage in our spiritual life, the only separation we feel is separation from Prashadam. అయితే మనము నిజానికి చెప్పాలంటే మనం గురువు నుంచి కృష్ణుడి నుంచి వైష్ణవం నుంచి కంటే మనం ప్రసాదం దూరమైతే ఎక్కువ మాత్రం. Imagine you don't get Prashadam after today fasting. You have to fast till 12 o'clock and then you're waiting. And suddenly the people will say, you're holding your plate, waiting, my God, so much nice Prashadam. And when your turn comes, they say it's over. How will you feel? మనం ఆకలితో ఆడుతూ ఉంటాము. అలాంటి టైంలో ఆయన చక్కగా ప్లేట్ పొంగలంతో పట్టుకుని 5 ప్రసాదం తీసుకొచ్చారు. అదే పరిస్థితి, ఈ ప్రసాదం రాలేదు. See, Prabhupada says we should have feel separation from Guru, because our life is ultimately meant for serving Guru and Guru's words, Guru's mission. So Prabhupada garu చెప్తున్నారు, మనం ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడి నుంచి గురువు నుంచి ఈ విరహ భావాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ విరహ భావంలో ఉన్నప్పుడు మనకి స్వాతంత్రం ఇచ్చేది గురువు గారి యొక్క ఆజ్ఞలు ఆయన ఇన్స్ట్రక్షన్స్. It is also said in the scripture that feeling separation is purifying. మన గ్రంథాల్లో ఇలాంటి విరహ వేదన అనేది, అంటే గురువు నుంచి కానీ కృష్ణుడి నుంచి కానీ దూరం అవడం అనేది మనకి ఆ భావన విరహ భావన ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని పవిత్రీకరిస్తుంది. So the devotee who feels maximum separation from Krishna is Radharani. అయితే అందరికంటే ఎక్కువ విరహ భావాన్ని అనుభవించేది ఎవరంటే
కృష్ణుడి నుంచి రాధ. And all the other gopis, because Krishna is there with them for some time, and then he leaves Vrindavan and goes away to Mathura. ఇంకా ఇంకా గోపికలందరూ కూడా, ఎందుకంటే కృష్ణుడు వాళ్ళతో పాటు కొంచెం గడిపిన తర్వాత కాబట్టి గోపికలందరూ కూడా ఆయన యొక్క వేదవేదాన్ని అనుభవిస్తూ. And gopis will write songs. ఆ గోపికలు ఆ వేదంలో పాటలు రాస్తారు. They write songs, they sing those songs, they become practically mad after Krishna leaves them. వాళ్ళు పాటలు రాస్తారు, పాటలు పాడుతూ ఉంటారు. కృష్ణుడు దూరం అవగానే వాళ్ళు నిజానికి పిచ్చోలైపోతారు. కృష్ణుడి గురించి ఆలోచిస్తారు. Radharani will start talking to one bumblebee. రాధారాణి వచ్చేసి ఒక తండ్రితో మాట్లాడారు. Radharani will say, "You're also like Krishna, no? Black. You're also very much like Krishna." Bumblebee will say, "Why you're comparing me to Krishna suddenly?" రాధారాణి ఈ తండ్రితో నల్లగా ఉంది. ఆ తండ్రితో మాట్లాడుతున్నారు. ముగ్గురు కృష్ణుడు లాగే కదా, కృష్ణుడు నీలాగా నల్లగా ఉంటారు. ముగ్గురు కృష్ణులాగా ఉంటారు కదా. తండ్రి అంటున్నారు, ఎందుకు నన్ను కృష్ణుడితో పోలుస్తున్నారు? I am not like Krishna, I am better. తండ్రి అంటుందంట, నేను కృష్ణులాగా కాదు, నేను కృష్ణుడితో మాట్లాడాను. Then Radharani says, no, you go to every flower, you suck the, what is it called? Honey. You suck the honey, and when there's no more honey left, you go to the next flower. See, you're abandoned that flower after you suck the honey. Same way Krishna was like that with us. He would come, enjoy nicely. We used to take care of him. We would give everything to him. We would enjoy nicely. After he is satisfied, then he goes to the next gopi. He will abandon us. Now he has left all the gopis. He has gone to enjoy with the women of Mathura and Dwarka. They're all city girls. We are village girls. కాదు, నిజంగా నువ్వు కూడా కృష్ణులాగే. నువ్వు ఒక పూజకి వెళ్తావు, అక్కడ మంగళాన్ని స్వీకరించిన తర్వాత ఏం చేస్తావు? ఆ పూలను వదిలేసి ఇంకొక పూజ వెళ్ళేసి అక్కడ మంగళాన్ని తీసుకుంటావు. అలాగే మంగళం అక్కడ మంగళాన్ని తీసుకున్న తర్వాత ఆ పూలు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో పూజ. ఎలాగంటే కృష్ణుడు కూడా ఏం చేస్తాడు, ఒక కోరిక దగ్గరికి వస్తాడు. ఆమెతో సన్నిహితంగా ఉన్న తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆమె దేవాలయాన్ని తీసుకున్న తర్వాత ఆమె సర్వస్వం ఇచ్చిన తర్వాత కృష్ణుడు ఏం చేశాడు, ఆమె సంగీతాన్ని వదిలేసి ఇంకొక కోరిక సంగీతాన్ని వెళ్తాడు. అలా ఆ కోరిక దగ్గర ఆ కోరిక సర్వం సమర్పించిన తర్వాత కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు, ఆమెను వదిలేసి ఇంకొక కోరిక దగ్గరికి వెళ్తాడు. అలాగే అందరి కోరికల యొక్క సాంగత్యాన్ని, వాళ్ళ యొక్క సర్వాన్ని ఆయన హరించి తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు, మధురకి ద్వారకి వెళ్ళేసి అక్కడ వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యానికి వెళ్ళారు. వాళ్ళందరూ కూడా నగరంలో ఉండే యువకులు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారు. అలాగే నువ్వు కూడా ఒక ఊరు నుంచి ఇంకొక ఊరు వెళ్ళి ఇలా మంత్రాన్ని చేపిస్తూ వెళ్తావు అని చెప్పేసి ఆ తండ్రితో మాట్లాడారు. పల్లెటూరు అమ్మాయిలు, మీరందరూ కూడా పల్లెటూరు అమ్మాయిలు, వాళ్ళందరూ కూడా పట్నం అమ్మాయిలు. పట్నం మంచి కాలేజ్కి వెళ్ళి ఉంటారు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు, ఏమంటారు దాన్ని, మొబైల్ ఫోన్ చేయడం అంతా వచ్చు. So Krishna is abandoned us. We are all like village girls. Krishna has abandoned us. So however, you're also the same. So she will chastise that bumblebee. She will say, don't come near me. You think one time you fooled me. You think you can fool me again? This time I won't allow you to come near me. పల్లెటూరు అమ్మాయిలు అని చెప్పేసి మమ్మల్ని మోసం చేసి వెళ్ళిపోయాడు. పక్కన అమ్మాయిలు అయితే వాళ్ళకి చదవస్తుంది, వాళ్ళ కాలేజీలో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు, joking. మౌనంగా ఉంటారు. అందుకే వాళ్ళ పట్ల ఆకర్షితులైపోయి. But Radharani says, they're all from the city, no? They're all big families, kingly families. We're all villagers. All we know is how to milk the cows. So you're enjoying there now. Like that, she will make fun of him. రాధారాణి చెప్తున్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా పట్టణంలో పెరుగుతారు, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చదువుకుంటారు, అన్ని రకాలుగా తెలుసు. మేము పల్లెలో ఉన్నాము, మనకేం తెలుస్తుంది, ఆవులు చూసుకోవడం మనకేం తెలియదు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒకసారి మమ్మల్ని మోసపోతారు, ఇంకోసారి వస్తే మోసపోతాం అనుకున్నావా, ఇంకోసారి వస్తే ఖచ్చితంగా మోసపోతాం. If you come anywhere near me, what do you think? I will not entertain you. She's telling the bumblebee, but actually she's addressing Krishna. ఇంకొకసారి వచ్చావంటే మేము మోసపోము అని చెప్పేసి నిజానికి ఆమె కృష్ణుడు అంటుంది, కానీ ఎవరితో అంటుంది, తండ్రితో అంటారు. You think you can fool us all the time? One time, that's all. If you come next time,
all of us, we will not even look at you. Go, you go. You find somebody else. We are not interested in you. Go. We are all very busy and we are all satisfied in this way. It doesn't matter. We will stay in this village only. We don't want to come to the city. We will somehow try to forget you and live. But again, she starts crying. Radharani will cry and say, how much we did for you. Everything we gave you. We were thinking of you every microsecond. We were always thinking how to make you happy. We made garlands for you. We made sweets for you. We danced with you. We came running from our houses in the middle of the night just to be there to dance with you. Don't you remember us even one little bit? How ungrateful you are. అర్ధరాత్రి వేళలో మా ఇల్లు వాకిలు అన్ని వదిలేసి నీకోసం వచ్చాను, నీకోసం రకరకాల వంటలు వండి పెట్టాను, నీ పాత సేవ చేశాను, నీతో కలిసి నృత్యం చేశాను, నీకోసము అనుదినం మేము ఎన్నెన్నో రకాల సేవలు చేస్తే నువ్వు మా కోసం ఏం చేశావు, నీకు కొంచెమన్నా కృతజ్ఞత అవుతా అని చెప్పేసి రాధారాణి కృష్ణ. So like this, when they face separation from Krishna, devotees, actual genuine devotees, they I don't know, see, they become crazy. They miss Krishna so much. దానికి భక్తులు ఇలాగా భక్తులు కృష్ణుడి నుంచి దూరమైనప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చోలేకపోతారు. ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క విరహం అనేది అది చాలా బాధ. So Arjuna is coming and speaking to Yudhishthira. He's so many things he's speaking. That Krishna, who helped me to kill all these big Maharathis in the battle of Kurukshetra, because of him I won the war. Like that, almost in a unbalanced way, Arjuna is saying so many things about Krishna. అర్జునుడు లాగించి రాగానే యుధిష్ఠిరుడితో చాలా తృప్తిపడి బాధపడుతూ తను మాట్లాడాలి. నేను కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో పరచేపల లాంటి వీర యోధుల్ని ఓడించడానికి కారణము కృష్ణుడే. అలాంటి కృష్ణుడు నా దగ్గర లేడు, ఆయన వల్ల నేను ఈ విజయాన్ని సాధించాను. అలాంటి నా భగవంతుడు, నా దేవదేవుడు కృష్ణుని నేను ఇప్పుడు దూరం అయిపోయాను చెప్పేసి చాలా. He's telling you helped me to win. Because of you I won the battle. You allowed me to take the credit. Actually I did nothing. You're the one who helped me. You're the one who made everything. You're the one who arranged everything. All kinds of big heroes were there. Shalya, Bhurishrava, Bhagadatta, Kritavarma, Karna, Drona, Ashwathama. All of them were there. On my own, you helped me. Now you allowed me to take the credit for the battle also. Now suddenly you have gone. నువ్వు నన్ను నాకు అన్ని రకాల విజయాలు సాధించి పెట్టావు. నేను ఎంతెంతో గొప్ప గొప్ప వీరుడైనా శల్యుడు, కర్ణుడు, దురధరుడు, భీష్ముడు, ద్రోణుడు వీళ్ళందరినీ కూడా నేను ఓడించాను. నిజానికి నేను ఓడించింది వీళ్ళందరిపై విజయాన్ని సాధించింది నువ్వు. అయితే ఆ విజయాన్ని కూడా నాకు అప్పచెప్పి నాకు అంటగట్టి నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు, నువ్వు వెళ్ళిపోయావు, దేవన్న న్యాయంగా ఉందని చెప్పేసి అర్జునుడు కృష్ణుడి పైన ఆ యొక్క విధానంతో మాట్లాడుతూ. So there is in Bhagavatam, there is all these scenes are there. When Ramayana, Mahabharata, Bhagavatam, when Krishna leaves, how sad devotees become.
రామాయణంలో, మహాభారతంలో, భాగవతంలో మనం ఇవన్నీ గమనించవచ్చు. ఎప్పుడైతే దేవదేవుడు, కృష్ణుడు, రామచంద్రుడు వాళ్ళ నుంచి భక్తుల నుంచి ఎవరైతే దూరం అయిపోతారో వాళ్ళు ఎంతో బాధపడతారు. Similarly, devotees used to feel separation from Prabhupada. When Prabhupada comes to a place, spends 1 week and goes away, they would all cry. అదే రకంగా ప్రభుపాద గారి శిష్యులు కూడా ఇలాంటి విధానాన్ని అనుభవించారు. ఎందుకంటే ప్రభుపాద గారు ప్రపంచమంతా ఆయన పర్యటిస్తూ ఒక్కొక్క మందిరంలో ఉండే భక్తులతో వారం పాటు ఉంటారు. అలాగే వారం రోజులు వాళ్ళతో చక్కని సాధనలో ఉండగానే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ప్రభుపాద గారు ఆ ప్రదేశం నుంచి వెళ్ళిపోతారో అప్పుడు ఆయన శిష్యులందరూ కూడా చాలా బాధపడారు. So actually in our scripture it is mentioned, this viraha, that is spend some time together then get separated, is sweeter than milana. దానిలో చెప్పబడినట ఎప్పుడైతే ప్రియమైన వాళ్ళు మన నుంచి దూరమైనప్పుడు ఆ విరామం అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఎంతో మధురంగా ఉంటుందంట. దేంతో కంపేర్ చేస్తే ఇద్దరు భార్యాభర్తలను ప్రియుడు ప్రేసి కలిసినప్పుడు వాళ్ళ మధ్యలో ఎంత మాధుర్యం అనేది ఉంటుందో అంతకన్నా మాధుర్యం వాళ్ళిద్దరూ విడిపోయినప్పుడు దూరమైనప్పుడు ఆ విరామం అనేది ఇంకా మాధుర్యంగా ఉంటుంది. One time Krishna will tell Radharani and all the gopis, you know why I left you? Because if I leave you after spending some time with you, then because you're hankering for me, you're missing me and you're feeling about me, you're talking about me so much, your intense love for me actually increases because of viraha. నేను మీ దగ్గర నుంచి ఎందుకు దూరం వెళ్తాను తెలుసా? ఎప్పుడైతే నేను నుంచి సాయంత్రంలో మీ దగ్గరగా ఉంటానో నువ్వు నాతో చాలా సన్నిహితంగా ఉంటావు. అయితే నేను ఎప్పుడైతే నీ నుంచి దూరంగా వెళ్తానో నా గురించి ఆలోచిస్తూ, నాకు చేసిన సేవ గురించి ఆలోచిస్తూ, నాతో గడిపిన సమయాన్ని నువ్వు ఆలోచిస్తూ, దాని ద్వారా నువ్వు ఇంకా నా పైన ప్రేమను పెంచుకొని ఉంటావు. ఆ ప్రేమను ఇంకా పెరిగే కోసమే నేను ఏం చేస్తున్నాను, నేను నుంచి దూరం అయిపోతున్నాను. ఆ రకంగా నువ్వు నా మీద ఇంకా ఎక్కువగా ప్రేమను అనేది పెంచుకుంటావు. So Prabhupada explains that after the Guru leaves, you can still serve the Guru by serving his Vani, not Vapu. Vapu means the body. Vani means you serve the instructions of the Guru. Prabhupada garu వాళ్ళ శిష్యులతో చెప్తున్నారు, ఎప్పుడైతే గురువు గారు ఈ లోకాన్ని వెళ్ళిపోతే మీరు గురువుని సేవించలేకపోతున్నాము అని బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే గురువు ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క వపు సేవ అంటే ఆయన శరీరానికి మీరు సేవ అందించవచ్చు. అయితే గురువు గారి లోకంలో లేనప్పుడు ఆయన యొక్క ఆజ్ఞను మీరు సాధించవచ్చు. ఆయన ఆజ్ఞను సాధించడం అనేది వాణి సేవ అంటారు. So you get connected with your Guru by following his instruction. That is also connection. That is also, that is also being with your Guru. You're with your Guru by way of following his instruction, following his mission. ఎప్పుడైతే గురువు గారు లోకంలో లేదా గురువు గారితో ఆయన లేకుండా ఆయన యొక్క సాంగత్యం ఉండవచ్చు. ఎలా ఉండవచ్చు అంటే గురువు గారు మనకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞని నెరవేరుస్తూ, అలాగే ఆయన ఏమేమైతే అనుకున్నాడో మనము పునఃస్థాపిస్తూ వాటిని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తూ మనము గురువు గారితో సాంగత్యంలో ఇప్పుడు కూడా ఉండవచ్చు. One time Prabhupada said, my Guru Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura passed away many years back. But even now, I feel his presence along with me all the time. Prabhupada garu చెప్తున్నారు భక్తులతో, మా గురువు గారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ గారు ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయి చాలా సంవత్సరాలే అయినా కూడా నేను ఎప్పుడు కూడా మా గురువు గారి నుంచి దూరం అవ్వదు. ఎప్పుడు కూడా గురువు గారు నా పక్కనే ఉండాలి కానీ ఆయన నేను ఫీల్ అవుతాను. Because I'm always following his instruction, because I'm struggling to follow complete his instructions. We are always meditating on Guru's instruction, how to complete, how to follow. Every single instruction that my Guru gave me, I'm constantly meditating. I can feel the presence of my Guru all the time. ఎందుకంటే నేను ప్రతి క్షణము మా గురువు గారు నాకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞని, ఆయన నాకు ఇచ్చిన సూచనని, అలాగే ఆ ఆజ్ఞని నేను ఎలాగ సాధించాలి, ఎలాగ నిర్వహించాలి అనే విషయం గురించి ప్రతి నిమిషం నేను సతమతమవుతాను. అలాగా ఆ గురువు గారు ఇచ్చిన ఆజ్ఞని నేను నిర్వహించడం కోసమే నా జీవితం అంతా కూడా నేను వెచ్చిస్తాను. కాబట్టి నేను ఎప్పుడు కూడా నా గురువు గారు నా నుంచి దూరంగా ఉన్నట్టుగా నేను ఎప్పుడు భావించలేదు. There was never a moment when I felt the absence of my Guru. ఏ క్షణం కూడా
నా గురువు గారి నుంచి దూరం ఉన్నట్టుగా నేను just got cramps. Okay, sorry, just got cramps. My guru has been with me all the time. Prabhupada said, very nicely he said, I always feel the loving presence of my guru guiding me all the time. నా గురువు గారు ఉన్నట్టుగానే నేను ఎప్పుడు భావిస్తాను. అలాగే మా గురువు గారు ఎప్పుడు కూడా నా పక్కనే ఉండి నన్ను గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పేసి. So here in this chapter we see Arjuna is missing Lord Krishna, the Pandavas are missing. They are always thinking about Krishna. Why did he leave us and go away? He could have taken us also. How could he leave us? They are feeling so sad and tragic because of Krishna leaving them. ఇక్కడ అర్జునుడు కానీ మానవులందరూ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ఫీల్ ఎందుకు కృష్ణుడు మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఆయనతో పాటు ఆయన లోపల నుంచి ఎలాగో మమ్మల్ని కూడా ఆయన పాటు తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు కదా. అలాగా ఆయన ఒక్కడే కలిసి వెళ్ళిపోవడం మమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడ వదిలేసి ఇది ఏమాత్రం సమంజసం కాదు అని చెప్పేసి పాండవులు ఆయన సుఖభక్తులు అలా భావిస్తారు. Bhaktivinoda Thakur says, Guru is with that disciple who is always trying to follow the instructions of the Guru. Guru never leaves him and goes. Bhaktivinoda Thakur చెప్తున్నారట, గురువు ఎప్పుడు కూడా శిష్యుడితో ఉంటాడు. గురువు ఎప్పుడు కూడా శిష్యుడు వద్ద వెళ్ళిపోడు. ఎలా ఉంటారంటే గురువు తన యొక్క ఆజ్ఞ ద్వారా శిష్యుడితో పాటు ఉంటాడు. శిష్యుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ ఆజ్ఞని ప్రసాదిస్తూ గురువుని ఎప్పుడు కూడా గురువు చేశారు. Today is actually Bhaktivinoda Thakur's disappearance day. So Bhaktivinoda Thakur writes also that, he says, he reasons Hill, who says that the Vaishnava leaves this world. That means somebody who says that Vaishnava is no longer present, that may not be correct thing to say, because the Vaishnava lives in the form of his instructions, in the form of his books, in the form of his, whatever, writings. అయితే ఒక వైష్ణవుడు ఎప్పుడు కూడా చనిపోడు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా లోకంలోనే ఉంటాడు. ఎలాగ ఉంటాడు అంటే ఆయన యొక్క వచనాలతో, ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలతో, అలాగే ఆయన రాసిన పుస్తకాలతో, అలాగే ఆయన ఇక్కడ సృష్టించిన రకరకాల భక్తుల రూపంలో ఆయన మనకి ఎప్పుడు కూడా దూరం ఉంటాడు. వైష్ణవుడు ఎప్పుడు కూడా భక్తి ఉంటాడు అని చెప్పేసి భక్తిలో రాశారు. If a Vaishnava, pure Vaishnava leaves, we can understand that he has gone to work, serve the mission of his Guru or Krishna in some other planet. He's always serving Guru and Krishna, if not here in some other planet. So in that sense, Vaishnava is always a Vaishnava in any birth. వైష్ణవుడు ఎప్పుడైనా పరవదించాలంటే వాళ్ళు చెప్పారని వాళ్ళు ఎప్పుడు అనుకోరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు వాళ్ళు ఇంకొక లోకానికి వెళ్తారు. ఎందుకు వెళ్తారంటే వాళ్ళ గురువు గారు కానీ కృష్ణుడు గారు ఇచ్చిన సేవ ఈ లోకంలో అయిపోయింది. బట్ కానీ వాళ్ళకి ఇంకొక లోకంలో గురువు గారు కృష్ణుడు గారు ఇంకొక సేవ చేసేస్తారు. అందుకని ఆ సేవ నిర్వర్తించడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ లోకాన్ని వదిలేసి ఆ లోకానికి వెళ్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి పరవదించినప్పుడు మనం వాళ్ళు చనిపోయినట్టుగా మనం భావించాం. Anybody who knows about Krishna even little bit, after some time in the Bhagavatham it is explained that they will start liking Krishna and then they will miss Krishna, even if they know little bit. భాగవతం చెప్పాలి, ఎప్పుడైతే భక్తులు కొద్దిగా కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకున్నారో వాళ్ళు ఇక భాగవతం మీద ప్రీతి తెచ్చుకొని దాన్ని ఎక్కువ చదువుకుంటూ భాగవతాన్ని చదువుతూ వాళ్ళు కృష్ణుడి మీద ఆకర్షణ కూడా వేసి కృష్ణుడి గురించి వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు కూడా కృష్ణుడి గురించి ఇలాంటి విరామ భావాన్ని వాళ్ళు కూడా తెలుసుకున్నారు. So devotee is always with Krishna because he is thinking about Krishna or Krishna's instruction, Krishna's pastime, Krishna's holy name, Krishna's service. భక్తులందరూ కూడా కృష్ణుని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోయి కృష్ణుడితోనే ఉంటారన్నమాట. ఎలాగంటే కృష్ణుని యొక్క
నామాన్ని జపిస్తూ కృష్ణుడి యొక్క లీలను స్మరిస్తూ కృష్ణుడి గురించి వింటూ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు నిత్యం శ్రీకృష్ణుడితోనే ఉంటారు భక్తులందరూ. So even the Guru Krishna is also like that. Krishna says, I'm always with my devotees. Naham tisthami vaikunte yoginam nahrudayena cha mad bhakta yatra gayanti tatra tisthami narada. So Krishna says, I'm always with my devotees. కృష్ణుడు అట్లాగే చెప్తాడు, ఏమని, నేను కూడా ఎప్పుడు కూడా నా భక్తులతోనే ఉంటాను, నా భక్తులు వదిలేసి నేను కృష్ణుడు కూడా వదిలేదు. సో నాకు మీతో కృష్ణుడు చెప్పారు అన్నమాట, నాహం తిష్టామి వైకుంఠే యోగినా హృదయేషు ఎక్కడ గాయత్రి మన భక్త తత్ర తిష్టామి. ఎక్కడ నేను యోగ హృదయంలో ఉన్నాను, నేను ఎక్కడ ఉంటానంటే ఎక్కడైతే నా యొక్క భక్తులు కుటుంబం నా గురించి కీర్తన చేస్తుంటారో అక్కడ నేను ఉంటాను. Prabhupada also says that wherever devotees are singing and dancing and distributing books and prasadam, maybe Lord Chaitanya and Nityananda are also there. Maybe you are not able to see them. That's all. ఇప్పుడు కూడా మనం ప్రభుపాద చెప్పారు, మీరందరూ ఇక్కడ చక్కగా నృత్యం చేస్తున్నారు, అలాగే ప్రసాదాలు పంచిపెడుతున్నారు, పుస్తకాలు వితరణ చేస్తున్నారు. మీరు మీకు తెలుసు లేదు, చూసినా చూడకపోయినా కూడా చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద ప్రభు, ఆయన అన్యాలందరూ కూడా మనతో పాటు ఇక్కడే ఉంటారు, కేవలం మనం చూడలేము అంతే. So, like for example, when all the devotees were singing and dancing with this, what do you call it? Matka, during the Panihati festival, this Chiradahi festival, Kundalu. So they had one hand of sweet Chiradahi and Chida milk, condensed milk, sugar, etc., mango, etc., one of Chida and Dahi, and they were feasting and they were all singing Hari Bol, etc., different things they were. So Lord Nityananda called Chaitanya Mahaprabhu came there. Both of them were dancing there. పాణిహటి ఉత్సవం గమనిస్తే మన ఇస్కాన్ టెంపుల్ లో భక్తులందరూ కూడా ఈ పాణిహటి ఉత్సవం రోజు 2 కుండలు ఇలా పట్టుకొని ఉంటారు. చక్కగా ఆ ప్రసాదాన్ని పూజిస్తూ ఆ ఒక కుండలో ఏమవుతుందంటే ఈ చిరుదహి ఉంటుంది. చిరుదహి రకరకాల వెరైటీస్ ఉంటాయి. ఒక చిరుదహిలో పెరుగు, తర్వాత అటుకులు, మామిడి పండ్ల రసాలు, దాంట్లో ఇంకో పండ్ల రసము, దాంతో పాటు అటుకులు, పెరుగు ఇవన్నీ కలిసి ఉంటాయి. పూజిస్తూ వాళ్ళందరూ కూడా నృత్యం చేస్తూ హరిబోల్ అని చక్కగా పాడుతూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి పాండలి ఉత్సవం జరుగుతున్నప్పుడు నిత్యానంద ప్రభు వచ్చారు, చంద్రబాబు ప్రభు లేడు. కానీ ఎప్పుడైతే నిత్యానంద ప్రభు పిలుస్తారో చంద్రబాబు ప్రభు అక్కడికి వచ్చి ఆయన ద్వారా ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తారు. అయితే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి కనపడదు, కానీ కొంతమంది మాత్రమే చంద్రబాబు ప్రభు అక్కడికి వచ్చారనే విషయం తెలుసు. But you see, there is a difference. Krishna physically present and Krishna present through the holy name, through the books. He's mystically present. There is a difference. Krishna physically present and Krishna not being physically present, but being present in our mind. Krishna is not physically present, but because we are thinking about Krishna, Krishna is present in our mind, in our consciousness, but not physically present. There's a difference. కృష్ణుడు మన పక్కన భౌతికంగా మన పక్కన ఉండడము, అలాగే భౌతికంగా దూరంగా ఉన్నట్టు ఆయన మనతో పాటు ఆయన నామ రూపంలో, ఆయన యొక్క లీలల రూపంలో, లేదంటే ఆయన యొక్క కథల రూపంలో ఆయన మన పక్కన ఉండొచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన భౌతికంగా లేదో మన పక్కన, మన మనసులో ఆయన నుంచి దూరం అనేది మనం భావిస్తూనే ఉంటాం. See, pure devotee becomes transcendent. In the sense, he says, okay, now that Krishna is not there, Guru is not there, I have to dedicate myself to the instructions of my Guru. But there is a feeling. Krishna is there, Guru is there. At a time, Guru is not there. After he finishes his Leela and goes away, he's not there. So we remember Guru by remembering him, by serving him, by following his instructions. We feel the presence of Guru. భక్తులు కూడా కృష్ణుడు కానీ గురువు గారు భౌతికంగా తమ పక్కన లేకున్నా కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎలా ఆలోచిస్తారంటే గురువు గారు వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు. అలాగే ఆలోచిస్తూ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఆజ్ఞని ప్రస్తావించడానికి, నిర్వర్తించడానికి వాళ్ళు పదే వాటిని గుర్తు చేసుకుంటూ వాటికి కావాల్సిన అన్ని విషయాన్ని కూడా వాళ్ళందరూ సమకూర్చుకుంటూ అలా సమకూర్చుకుంటూ వాటిని విజయవంతం చేస్తూ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ గురువు గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే అన్నట్టుగా వాళ్ళు భావిస్తూనే ఉంటారు. See, disciple always wants his Guru to be present. He wants to be with his Guru, serving the Guru, physically serving, seeing the Guru, reporting to the Guru, physically seeing the Guru. Nothing wrong. Disciple always wants to be in the presence of the Guru, serving him, reporting, giving reports, seeing him smile, seeing the Guru accept the service.
So that pleases the disciple also, Guru also so much. శిష్యుడు ఎప్పుడు కూడా గురువు గారు తనతో ఉన్నట్టుగానే భావిస్తాడు. గురువు గారి యొక్క ఆజ్ఞను సాగిస్తూ, ఆయన చూస్తూ, ఆయన భావం సేవ చేస్తూ, ఆయన కావాల్సిన వర్తిస్తూ ప్రతి నిత్యము గురువు గారిని ఎలాగా ఆనంద పెట్టాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారంటే శిష్యుడు. గురువు గారు నవ్వడం కానీ, ఆయన నవ్వు చూస్తూ, అలాగే గురువు గారు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ మాటలు వింటూ, గురువు గారికి తను ఏమేమి చేశారో ఆ నివేదికలన్నీ కూడా సమర్పిస్తూ ప్రతి విద్య కూడా గురువు గురించి ఆలోచిస్తూ గురువుని ఎలాగా చేయాలనేది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఆ రకంగా శిష్యుడు గురువుని ఆనందపెడతారు, అలాగే గురువు కూడా ఆ సేవ ద్వారా చాలా ఆనందపడతారు. See, Prabhupada said, this is my final instruction. You're all serving me now. You're engaged in my service. You're doing whatever I say. You're building this temple. You're distributing books. You're preaching. Prabhupada said, you're doing and you're coming. But Prabhupada said, nothing should change even when I am gone. Same way you should continue. That is real bhakti. That is real Guru bhakti. That is real nishtha. That is real respect for Guru. Everything should carry on as it was, even when I am not there. Prabhupada garu అంత్యకాలంలో తన చివరి ఆజ్ఞ ఇచ్చారు. ఏమంటే, ఇప్పుడు మీ భక్తులందరూ కూడా నేను ఈ లోకంలో ఉన్నాను కాబట్టి మీరు చక్కగా సేవలు అందిస్తున్నారు, మందిరాన్ని చక్కగా చూసుకుంటున్నారు, ఎంతో తీసుకుంటున్నారు, అలాగే పుస్తకం చేస్తున్నారు, ప్రసాదం పంచిపెడుతున్నారు, ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి అద్భుతమైన సేవలన్నీ కూడా నేను ఉన్నప్పుడు మీరు చేస్తున్నారు. అయితే నా చివరి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే, నా చివరి ఆజ్ఞ ఏంటంటే, నేను ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ పనులన్నీ కూడా చక్కగా ఈ సేవలన్నీ కూడా మీరు చేయాలి. నేను ఉన్నా లేకున్నా కూడా మీరు నగరాలు చేయాలి, నగరాన్ని చక్కగా చూసుకోవాలి, కొత్త వస్తువులు ప్రచారం చేయాలి, పుస్తకాలు చేయాలి, ప్రసాదాలు పంచిపెట్టాలి. ఈ సేవలు ఎప్పటికీ కూడా ఆగిపోకూడదు అని ప్రభుపాద గారు తన యొక్క చివరి ఆజ్ఞ. This is real test of a disciple. Guru is there or not there. His dedication will never come down. Actually, his dedication will only increase. Now that my Guru is not there, I should try even more to live or preach or to fulfill his instructions. To the maximum extent, I should try. నిజానికి చెప్పాలంటే ఇది ఒక శిష్యుడు నిజమైన పరీక్ష. గురువు గారు ఉన్నప్పుడు అన్ని రకాల సేవలు చేస్తారు. అయితే గురువు గారు లేనప్పుడు చేసేదే నిజమైన సేవ అన్నమాట. ఇది నిజంగా ఒక శుద్ధ భక్తుడికి, ఒక శుద్ధ నిజమైన శిష్యుడికి గురువు గారు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలు ఎలా గుర్తుంటాయంటే, ప్రతి దినము ఇంకా నేను సేవ చేయాలి. గురువు గారు నాకు ఇచ్చిన వాక్యాలు నేను చూసా తప్పకుండా పాటించాలని చెప్పేసి ప్రతి నిత్యము ఆ వాక్యాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఇంకా పరవశించుకుంటూ ఆయన ఈ భక్తి సేవల్ని నిర్వహిస్తూ. So disciple is always living in the world of instruction of his Guru, serving his Guru. Guru is also always accompanying and blessing and encouraging such a disciple. శిష్యుడు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ గురువు గారి సూచనని, ఆజ్ఞల్ని పాటిస్తూ ఆ లోకంలోనే ఉండిపోగలుగుతాం. అంటే అంతకు మించి ఆయనకు వేరే లోకం లేదు. నాకు గురువు గారు నాకు ఈ ఆజ్ఞ ఇచ్చారు, ఈ ఆజ్ఞను శిరసావహించడంలోనే నా జీవితం అంటూ ఆయన తన జీవితాన్ని కూడా దానికి అంకితం చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడైతే శిష్యుడు ఆ రకంగా తన జీవితాన్ని కూడా గురువు గారి యొక్క ఆజ్ఞ శిరసావహించడానికి ఆయన జీవితాన్ని అంకితం చేశారో, మనం ఒక విషయాన్ని మర్చిపోకూడదు. గురువు కూడా ఆ శిష్యుడితో పాటు ఉంటూ ఆయనకి చక్కగా సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. So that is what we have to become. That is what we have to learn from this chapter where Arjuna and Yudhishthira are discussing what to do after Krishna has left, how to deal with this. Prabhupada has clearly said disciples should carry on as if the Guru is still there, completely dedicated. There should be no difference. అలాగే మనం కూడా ఈ భాగవతంలో ఈ అధ్యాయం నుంచి మనం కూడా నేర్చుకోవాలన్నమాట. ఏంటి, అర్జునుడు కృష్ణుడు పాండవులందరూ కృష్ణుడు గురువు అవగానే వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్, అర్జునుడికి కృష్ణుడు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి? అర్జునుడికి కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి? భగవద్గీత. ఆయన భగవద్గీతలో కృష్ణుడు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా ఆయన గొడవ అయిపోయినా కూడా వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ, వాటి గురించి స్మరిస్తూ, దాన్ని ఎలాగా నేను ఫాలో చేయాలనేది అలాగా అర్జునుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. అలాగే ప్రభుపాద గారు ఆయన శిష్యులు కూడా అలాగే ఆలోచిస్తూ సేవ చేశారు. అలాగే మనందరం కూడా
మన గురువు ఇచ్చిన ఆజ్ఞని మనం సాధిస్తూ ఆ రకంగా మనం మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని చెప్పాలి. 16 rounds chanting, build temples, distribute prasad, go on preaching, build more temples, 100 temples, have festivals, have, do Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, spend time with Prabhupada's books. Nothing should change in the life of a disciple. జపం చేయడము, గుళ్ళు కట్టించడము, పుస్తకాలు యుద్ధం చేయడము, బయటకు వెళ్ళి ప్రచారం చేయడము, భక్తులు మందిరాలు తీసుకోవడము, మందిరాన్ని శుభ్రంగా పెట్టుకోవడము, ఇంకా ఎన్నెన్నో మందిరాల్ని కట్టించడము, అలాగే భక్తి శాస్త్రి, భక్తి వైభవం ఇలాంటి కోర్సులన్నీ కూడా మనం చేయడము. ఈ రకంగా మనము గురువులు ఇచ్చిన వాక్యాన్ని, గురువులు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ని మనం ఫాలో చేస్తూ ఉంటాం. So that person who becomes very carefully following Guru's instruction, he is qualified to be Guru himself. ఎవరైతే ఈ రకంగా గురువు ఇచ్చిన ఆజ్ఞని చక్కగా శిరసావహిస్తూ ఉంటారో అలాంటి శిష్యుడు గురువు అవ్వడానికి అర్హత పొందారు. So this is our life. Once a Guru enters our life, we become dedicated to him. So Arjuna is wondering what we should do now. Krishna is gone. He's discussing. He's feeling grateful. Same way, when Lord Ramachandra finished killing Ravana, he wanted to go back to Ayodhya. All the Vanaras are crying. They're saying, "You're going to leave us?" అర్జునుడు ఎలాగైతే ఇలాగే కృష్ణుడు గురువు కృష్ణుడు గురించి ఆలోచిస్తున్నారు, సో అలాగే రామచంద్రుడు వారు శ్రీలంకలో రావణాసుడికి సంబంధించిన తర్వాత ఆయన తన భార్య, తన తమ్ముడు ఎప్పుడైతే అయోధ్యకు బయలుదేరుతుంటారో ఆ సమయంలో ఆ వారందరూ కూడా దుఃఖిస్తున్నారు. ఏమని, రామచంద్ర నువ్వు ఇంతవరకు మాతో పాటు ఉన్నావు, ఇప్పుడు మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతా అని చెప్పేసి వాళ్ళు సంప్రేషణ బాధతో వాళ్ళందరూ ఆ దూరమైన బాధతో వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు. So they're asking Lord Ramachandra, so what now? It's all over? You're going? In such a short time, we developed so much love, attraction for you, that now we are feeling very sad that you will go away. నీతో పాటు కొద్ది క్షణాలే మాకు ఎంతో ప్రేమని పెంపొందించుకున్నాము మేము. ఇలాంటప్పుడు ఇలాంటి సమయంలో నువ్వు మమ్మల్ని వదిలేసుకుని దూరంగా వెళ్ళిపోవడం మాకు ఎంతో బాధ కలిగిస్తుందని చెప్పేసి మాకు. Anyway, we are monkeys. We are vanaras, insignificant monkeys who live in the forest. But you're the king of Ayodhya. There is this kingdom waiting for you. You're a big man. We're just monkeys. What to do? We are not so lucky. We are unfortunate. So, like that they feel. ఏదేమైనా నువ్వు ఈ సామ్రాజ్యానికి ఛత్రపతి, నువ్వు పెద్ద రాజువి, మేము సాధారణమైన కోతులు, మేము అడవుల్లో ఉండే కోతులు, అయినా కూడా మీకు మాకు మ్యాచ్ అవ్వదు. మీకు మాకు కుదరదులేండి, వెళ్ళండి అని చెప్పేసి బాధతో మాట్లాడారు. But the Vanaras will say, "We are very grateful to you, Lord Rama. You gave us a chance to serve you. You gave us a chance." అయినా కూడా నువ్వు మాకు ఎంతో అద్భుతమైన సేవ ఇచ్చావు, సేవ చేస్తూ మేము చాలా కలిసిపోయాము. Though you are, for us, you are like Narayana. Though you did not need our help, you engaged us, you brought us, you gave us a chance to do some seva and develop attachment for you. We're very grateful to you. How can Vanaras help the Supreme Lord? We're nothing. But somehow you tolerated us and gave us chance to serve. We're very grateful to you. నిజానికి నువ్వెవరు సాక్షాత్తు నారాయణుడు, దేవదేవుడి, నీకు మా యొక్క సేవలు అసలు అవసరం లేదు, నువ్వే అన్ని చేయగలవు. కానీ మా పైన దయ ఉంచి మా మీద ప్రేమతో నువ్వు మాకు సేవలు ఇచ్చావు. ఆ సేవలు సాగుతూ మాకు చేస్తూ మేము కూడా తరించిపోయావు. నిజానికి అలాంటి సేవలు మాకు అందించినందుకు నీకు ఎంతో ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము రామచంద్ర అని చెప్పి. In case you ever need us again, please, this is my number, please call me. అయినా కూడా నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోతున్నావు, ఎప్పుడైనా మమ్మల్ని కలవాలనుకుంటే ఇది నా నెంబర్ తీసుకొని కాల్ చేసి ఎప్పుడు చూసినా కూడా Lord Ramachandra will look at all of them.
all the monkeys are looking at him. He's looking at all the Vanaras. Lord Ramachandra says, actually, you know what? I'll also be missing you. ఎప్పుడైతే వానరుని వదిలేసి రామచంద్ర వారు వెళ్ళిపోతున్నారో ఈ రామచంద్ర వారు చూస్తూ వానరులు ఆయన చూస్తారంట, అలాగే వానరులు రామచంద్ర చూస్తారు. నిజానికి మిమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళాలంటే నాకు కూడా ఇష్టంగా లేదు అని చెప్పేసారు. You have done so much for me. What was I? I came from the city. I lost my wife. There was no reason for you to join this army, sacrifice your life. Many of you fought this dangerous war on my behalf just to reunite me with Sita. I'm very grateful to you. Who knows, maybe without you, I couldn't have won back Sita. You have helped me so much. You have taken risk. You have given up your family life. You have come with me. You have fought. Many of you, I'm very grateful. Lord Ramachandra says, మీరందరూ సహాయం లేకుంటే నా జీవితం నేను పొందేవాడిని కాదు. నా కోసం మీరు సముద్రాలు దాటొచ్చారు, సముద్రం దాటేసి ఆకలి తప్పులు ఆహారం నా కోసం కష్టపడ్డారు. రావణ యుద్ధంలో మీరందరూ కూడా మీ ప్రాణాలు వడ్డించి నా కోసము మీ జీవితాలు కూడా అర్పణంగా పెట్టి అంతగా సేవ చేశారు. నేనే చేశాను మీకోసము, మీరే నా కోసం అంతా చేశారు. నిజానికి మిమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళాలంటే నాకు కూడా చాలా బాధ. All right, so why don't we do one thing? Lord Ramachandra says, as soon as I go to Ayodhya, there'll be a big festival. 14 years are over. I think I'll be coronated as the king. All the people of Ayodhya, I understand, are waiting for me to come back. Bharata, my dearest brother, is also waiting. Why don't we do one thing? Why don't you all come with me? అయోధ్యలో నాకు ఇంకొక సహోదరుడు ఉన్నాడు, చాలా ఉద్యోగ సహోదరుడు భర్తలు ఉన్నాడు. నా కోసం వాళ్ళందరూ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు నాకు పట్టాభిషేకం చేయాలని వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు. నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్తున్నాను, నాతో పాటు మీరందరూ కూడా రావచ్చు కదా, రండి నాతో పాటు మనందరూ కూడా అయోధ్యకి వెళ్దాం. అయోధ్యకి వెళ్ళిన తర్వాత పట్టాభిషేకం అయిన తర్వాత మనందరికీ కూడా చక్కగా నిలబెడతాను. మీరందరూ నాతో పాటు వచ్చేయండి అని చెప్పేసి వాహనంతో రాస్తున్నాను. If you don't mind, if you're not very busy and you can take some more days leave, why don't you come with me? Come to me, come along with me to Ayodhya, and we'll have a big festival there. So how much the devotee loves, so much Krishna also loves back. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Thank you very much for listening patiently. I know you're all a little hungry. When there is fasting, we feel extra hungry. I don't know why. Thinking about, oh my God, we're going to fast, we become extra hungry. So any questions or comments? So today is the Tirobhav of Srimad Bhakti Vinod Thakura. Hare Krishna, ఈరోజు భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వారి యొక్క తిరోభావ దినోత్సవం. Gadadhar Pandit's appearance day, Tirobhav of Bhakti Vinod Thakura. ఈరోజు గదాధర పండిత్ యొక్క ఆవిర్భావ దినోత్సవం, అలాగే భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వారి యొక్క తిరోభావ దినోత్సవం. ఆవిర్భావ దినోత్సవం అంటే మన బర్త్డే, తిరోభావ దినోత్సవం అంటే ఈ లోకం నుంచి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన రోజు. గదాధర పండిత్ Radharani. Okay, so today is Tirobhav of Bhakti Vinod Thakura. Bhakti Vinod Thakura, he is the guru of Gaurkishore Das Babaji Maharaj. He is a disciple of Jagannath Das Babaji Maharaj.
And his son Bhakti Siddhanta was Prabhupada's guru. హరే కృష్ణ భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వారు చెప్పి ఒక వైష్ణవుడు ఒక శుద్ధ భక్తుడు. ఆయన శ్రీనాథ్ దాస్ బాబాజీ యొక్క శిష్యుడు. అలాగే గౌరవ్ కిషోర్ దాస్ బాబాజీ యొక్క గురువు గారు. ఆయన యొక్క సుపుత్రుడు ఎవరంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు. వారు ప్రభుపాద వారి యొక్క గురువు అన్నారు. So he is there in a Guru Parampara. ఇక్కడ గురు పరంపర మీరు చూస్తే మీకు చక్కగా కనబడుతుంది. From the right side second. 6 గోస్వాముల తర్వాత మనకి జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ కనపడతారు. ఆయన పక్కనే భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వారు మనకి కనపడతారు. His name was Kedarnath Datta. ఆయన పేరు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే కేదార్నాథ్ దత్త. భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వారి యొక్క నిజమైన పేరు కేదార్నాథ్ దత్త. But all the Vaishnavas during his time gave him a title called Bhakti Vinoda. అయితే వైష్ణవులందరూ కూడా ఆయనకి భక్తి వినోద అని చెప్పేసి గౌరవపూర్వకమైన ఈ నామాన్ని ఇచ్చారు. That's how he got that name Bhakti Vinod. Became known as Bhakti Vinod Thakura. ఆ రోజు నుంచి కేదార్నాథ్ దత్త గారిని భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ అని పిలుస్తారు. Bhakti Vinod Thakura was also the magistrate. That means he was a very big position in during the British government. బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యము మన భారతదేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నప్పుడు భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వారు ఆయన ఒక గొప్ప న్యాయమూర్తి. He was also the superintendent of the Puri temple, and maybe he was a magistrate there also. ఆ సమయంలో భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వారు ఈ పూరిలో ఉన్న జగన్నాథ మందిరానికి కూడా ఆయన అధ్యక్షుడు వహించేవారు. It was the British time, they would not encourage Indians to get big posts. But Bhakti Vinod Thakura was different. He was so powerful. He was so very popular. He was so strong. He was so excellent management that the Britishers also promoted him and made him a magistrate. బ్రిటిష్ కాలంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన భారతీయులకి గొప్ప గొప్ప పెద్ద పెద్ద పదవులు కానీ పెద్ద పెద్ద విధులు కానీ నిర్వహించడానికి వాళ్ళు అనుమతించేవాళ్ళు కాదు. కానీ భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వారు ఆయన మనలాంటి సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు. ఆయన ఎంతో శక్తివంతుడు, ఎంతో తెలివైన వాడు. ఆయన యొక్క తెలివి చేతులకి, ఆయన యొక్క సామర్థ్యానికి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం, బ్రిటిష్ అధికారులే ఎవరు పోయేసి ఆయనకి ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప పదవులు ఆ రోజుల్లో ఇచ్చారు. He was a grahastha with 12 children. ఆయన గృహస్థుడు. ఆయన 12 మంది పిల్లలు ఉండేవారు. One of them was Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura. వాళ్ళలో ఒకరెవరు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్. So he used to manage his family with 12 children. He had a job with the British government. He was a magistrate. And still he used to do so much service. ఆయన 12 మంది పిల్లల్ని పోషిస్తూ, అలాగే ఆయనకి బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఆయన న్యాయమూర్తి పదవి ఇస్తే దాన్ని కూడా చేస్తూ, అలాగే తన యొక్క భక్తి జీవితాన్ని కూడా ఆయన నిర్వర్తిస్తున్నారంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి ఆయన ఎలాంటి వ్యక్తి. He was a judge also. So judge means he's evaluated by, you know, how many of his judgments are accepted. ఆయన ఒక జడ్జి, ఒక గొప్ప జడ్జిగా పేరు తెచ్చుకోవడానికి న్యాయాధీశుడు. ఆయన జడ్జిని తెలుగులో న్యాయాధీశుడు అంటారు. ఆయన గొప్ప న్యాయాధీశుడుగా పేరు పొందాలంటే ఆయన ఎలాంటి తీర్పులు ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వాటికి ఇచ్చే తీర్పుని బట్టి ఆయన ఎలాంటి న్యాయాధీశుడు అనేది మనం గుర్తించవచ్చు. Bhakti Vinod Thakura's judgments were never challenged. He was so perfect. ఆయన ఇచ్చిన తీర్పు ఎవరు కూడా తప్పు అని ఎవరు కూడా చెప్పలేరు అనమాట. ఆయన అంత గొప్ప తీర్పు ఇచ్చేవారు. Actually, the British government liked him so much. They were so grateful to him that it is said that when he was living in this place called Swarupganj, from Krishnanagar, they ran a separate line, railway line, just for his sake. From Krishnanagar railway station to Swarupganj, Bhakti Vinod Thakur's house. That's all. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వారిని ఎంతగా ఇష్టపడేవారు, ఎంతగా గౌరవించేవారు అంటే ఆయన మెజిస్ట్రేట్, ఆయన న్యాయాధీశుడుగా స్వరూప్గంజ్ లో ఉండేవారు. అయితే ఆయన ఇల్లు వచ్చేసి కృష్ణనగర్ లో ఉండేది. Swarupganj ఇల్లు.
ఆయన ఇల్లు వచ్చేసి స్వరూప్ గంజ్ లో ఉండేది. కృష్ణానగర్ లో ఆయన మెజిస్ట్రేట్ గా ఉండేవారు. అయితే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఆయన ఎంతగా గౌరవించిందంటే స్వరూప్ గంజ్ నుంచి కృష్ణానగర్ కి రైలు మార్గాన్ని వేశారు. కేవలం ఆయన కోసమే రైలు మార్గాన్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వేశారంటే ఆయన ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. I think many of you who have gone to Mayapur, Swarupganj have seen that railway line. Have you seen? Nobody else has seen? మీరందరూ కూడా మాయాపూర్ వెళ్ళిండొచ్చు. మీరు ఎంతమంది ఈ రైల్వే ట్రాక్ ని సౌకర్యం చూసారు? It is there. Even now the line is there. Some railway station, Amgati, like that. Different stations are there, but train is not running. ఇప్పుడు కూడా మనం మాయాపూర్కి వెళ్తే ఈ రైల్వే పట్టాలు మనం చూడొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఆ మార్గం మీద రైలు పోతుంది. But you know what? My first visit to Sridham Mayapur was in 1989, I think. That time the train was running. So I traveled by that train also. Huh? I've traveled by the train. ప్రభు చాలా ఆనందిస్తున్నారు. ఎందుకంటే మొట్టమొదటిగా ప్రభు వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి శ్రీరామ్ మాయాపూర్కి 1929లో వెళ్ళారు. అయితే ఆ సమయంలో ఆ పట్టాల పైన రైలు ప్రయాణించారు. ఆ రైలు ప్రభు కూడా ప్రయాణించారని చెప్పేసి. That was the year when I took Diksha, so I remember traveling by that train. ఆ సమయంలో ఆ సంవత్సరంలో ప్రభు గారు దీక్ష తీసుకున్నారు. ఆ దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు ప్రభు రైలు ప్రయాణించారు. Funny train, they would load everything into it. Sheep, cattle, chicken, this one, goats, everything would get loaded into that train. And, it was almost like just two coaches were there, two coaches, engine like that. ఆ రైలు చాలా వింతగా ఉండేది. ఆ రైలుకు రెండు బోగీలు ఉండేవి. ఆ రెండు బోగీల్లోనే అన్ని ఎక్కించాలన్నమాట. వాళ్ళకున్న గొర్రెలు కానీ లేదంటే వాళ్ళకి తీసుకున్న కూరగాయలు అన్ని కూడా దాంట్లో ఎక్కించేసి ఆ రెండు బోగీలు ఒక ఇంజన్ ఉంటుంది. అది చిన్నగా ఉంటుంది ట్రైన్. అయితే అది చూసి చాలా వింతగా నవ్వొచ్చేలాగా అనిపిస్తుంది. Bhaktivinoda Thakura, he was a judge, he was a family man, 12 children. He was very busy professionally. The Britishers were giving him so many different important tasks, but he still found time to write 100 books. భక్తివినోద్ ఠాకూర్ గారు ఆయన 12 పిల్లలు చేసుకొని అలాగే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఈ న్యాయాధీశ పదవిని నిర్వర్తిస్తూ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ప్రతి నిమిషం ఆయనకు ఎన్నెన్నో గొప్ప గొప్ప విలువలు ఇస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. వీటన్నింటినీ నిర్వహిస్తూ అతను తన భక్తుల జీవితాన్ని ఎలాగా గడిపాడంటే 100 పైగా పుస్తకాలు ఆయన రచించారంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఎలాంటి very nice books, very scholarly books also. And then he had time to do so much research on the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ఆ పుస్తకాలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. అయితే అవన్నీ రాస్తూ ఆయనకి ఇంకా కూడా పరిశోధన చేయడానికి కూడా అంటే చైతన్య మహాప్రభు చేసిన ఆయన చేసిన దీవులన్నింటినీ కూడా పరిశోధన చేయడానికి కూడా ఆయనకి టైం ఉంటుంది. He's told the Britishers, I will not come. If you want me to work, this is where I will stay. I will stay in Swarupganj because this place connected with Lord Chaitanya. But every day I will come and do my job there. And I will work only for 3 hours or 4 hours. And the Britishers wanted him to work because within that 3 hours, he would complete the work of 5 people. నేను మీతో ఈ గంటలు మాత్రం 3-4 గంటలు మాత్రమే పనిచేస్తాను. సో మీరు కావాలంటే నేను అంత లేదు అని చెప్పేసి ఆయన ఆ మాట చెప్పినప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు జనరల్ గా అంటే వాళ్ళ పార్టీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు అలాంటి వ్యక్తులతో ఇక్కడ భక్తులు కట్టుకోవాలి నాకు ఇష్టం ఉంటే చేస్తారు లేదు అంటే కూడా వాళ్ళు ఏమాత్రం వాళ్ళు దానికి గోపడకుండా వాళ్ళు ఈవెన్ ఆయన అడుగుతున్నారు అన్నమాట. మీరు వచ్చి 3 గంటలు 4 గంటలు పనిచేసినా కూడా మీరు 5 మంది పనిచేసినట్టుగా మేము ఫీల్ అవుతాము. మీరు ఖచ్చితంగా రావాల్సింది అని ఆయన కొరకు స్వరూప్ నుంచి కృష్ణానికి రైలు ప్రయాణం చేశారు. And before he shifted to Swananda Sukada Kunja, he was living in a place called Surabhikunj. Swananda Sukada Kunj. That is his later residence. Before that, he made his first house in Swarupganj area in Surabhikunj.
His first house he built in Surabhi Kunj. అంటే స్వానంద కుంజు నుంచి ముందు అక్కడికి వచ్చే కంటే ముందు స్వరూప్ గంజ్ దగ్గర ఆయన సురభి కుంజ్ దగ్గర ఆయన నివసించారు. Why did he choose Surabhi Kunj? Because it is said that Lord Nityananda started this congregational preaching program in Surabhi Kunj called Namahatta. భక్తివినోద్ ఠాకూర్ వారు ఎందుకు సురభి కుంజునే ఎంచుకున్నారు అంటే నిత్యానంద ప్రభువు వారు ఇక్కడ కాంగ్రెగేషనల్ టీచింగ్ అంటే భక్తులందరికీ ప్రచారం చేస్తూ ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టారు. కాబట్టి ఆయన యొక్క దీవెనలు నాకు ఉంటాయని చెప్పేసి భక్తివినోద్ ఠాకూర్ వారు సురభి కుంజ్ దగ్గరే ఉండడం ఆయన ఆలోచన. It is Bhaktivinoda Thakur who gave the whole the process of preaching. How do we preach Krishna consciousness or the teachings of Lord Chaitanya? He is the first man to do it. He gave us the process. చెప్పాలంటే ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క బోధనలన్నీ కూడా ప్రచారం మొదలుపెట్టింది ఎవరు అంటే భక్తులు ఠాకూర్. సో ఆయన ప్రచారం భక్తులు ఎలా చేయాలనే దానికి ఎన్నెన్నో సూచనలు ఎన్నెన్నో ఆజ్ఞలు ఇచ్చారు. Otherwise, previously everything was in the book only. That's all. Nobody was. It is said Sankirtan, Nagar Kirtan, everything is there in the book. Nobody was actually doing it at that time. Bhaktivinoda Thakur started. దానికి ముందు కూడా పుస్తకాలు ఉన్నాయి కానీ ఎవరు ఎలాగా వాటిని చేయాలనే విషయం ఎవరికి తెలియదు. కాబట్టి భక్తివినోద్ ఠాకూర్ గారు నిజానికి కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఎలాగ ప్రచారం చేయాలి, ఎలాగ స్వీకరించాలి అనే విషయాలన్నీ కూడా భక్తివినోద్ ఠాకూర్ వారి నుంచి మొదలయ్యారు. Especially the Namahatta preaching. ముఖ్యంగా ఏంటంటే నామహట్ట ప్రచారం. Now, what is so special about Namahatta preaching? The speciality about Namahatta preaching is preaching in the Namahatta style. It can be done by grihasthas. అయితే నామహట్ట ప్రచారం గురించి ఏమంత విశేషము అంటే ఈ నామహట్ట ప్రచారంలో గృహస్థులందరూ కూడా పాల్గొనవచ్చు. మిగతా ప్రచారంలో గృహస్థులు పాల్గొనలేకపోవచ్చు కానీ నామహట్ట ప్రచారంలో గృహస్థులందరూ కూడా పాల్గొనవచ్చు. ఇది ఆయన మొదలుపెట్టిన ఒక గొప్ప కార్యం. Previously, some sannyasis, babajis, little bit they would preach, but Bhaktivinoda Thakur changed everything with this very dynamic, aggressive strategy called Namahatta. అయితే పూర్వము సన్యాసులు కానీ కొంతమంది బ్రహ్మచారులు కానీ వీళ్ళు ప్రచారం చేసేవారు కానీ గృహస్థులు ఎవరు ప్రచారం చేసేవారు కాదు. అయితే భక్తివినోద్ ఠాకూర్ వారి యొక్క దయ వల్ల గృహస్థులందరూ కూడా ఎలాగ ప్రచారం చేయాలనేది ఆయన. He himself would do. He would go out on Nagar Kirtan with groups of devotees singing, chanting on the streets of Navadvip Dham. ఆయన కూడా అన్ని బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ ఆయన కూడా ఈ నగర సంగీతం చేస్తూ నామహట్ట ప్రచారం చేస్తూ భక్తులందరితో కలిసి వీధులోకి వెళ్తూ కృష్ణనామాన్ని కీర్తిస్తూ ఆయన ప్రవర్తించుకోవాలి. So Bhaktivinoda Thakur was a very special person, very, very special. So one day he was standing on the terrace of his house, looking towards Antardvip, and there he saw a magnificent temple. He had a vision, and so he called it the Adbhut Mandir. Adbhut Mandir. So he had a vision of a very magnificent, big, beautiful temple, and then he predicted that from that temple, Krishna consciousness will spread everywhere in the world. చాలా గొప్ప వ్యక్తి. ఎంతో గొప్ప వ్యక్తి అంటే ఆయన ఒక రోజు తన యొక్క ఇంటి పైన డాబా పైన నిలబడి ఆయన అంతర్ద్వీపం వైపు చూస్తూ ఆయన ఊహిస్తూ ఉన్నారనమాట. ఇక్కడ ఒక గొప్ప అద్భుతమైన మందిరం వస్తుంది. ఈ అద్భుతమైన మందిరం నుంచి కృష్ణ చైతన్యం అనేది ప్రపంచం అంతా కూడా ప్రచారం అవుతుంది అని చెప్పేసి భక్తివినోద్ ఠాకూర్ గారు చెప్తున్నారు. His other contribution are the songs that he wrote. ఆయన యొక్క చెప్పుకోదగ్గ గొప్ప సేవలు ఏంటంటే ఆయన అద్భుతమైన పాటలు రాశారు. Can anybody tell me one song that Bhaktivinoda Thakur has written? Oh Hey Vaishnava Thakur is written by Bhaktivinoda Thakur. Correct. Any other song? Kibajayo is written by Bhaktivinoda Thakur. Sandhya Arati Kibajayo Jaya Gora Chandre Arati Koshobha. Then Jai Radha Madhava is written by Bhaktivinoda Thakur. Then Sharira Vidyajal, the mantra that we chant before taking prasadam, is written by Bhaktivinoda Thakur. Then Yashomati Nandana is written by him.
He has written hundreds of songs. I don't know. I was trying to do some research, find out exactly how many songs he has written, number of songs. Must be 400-500 songs he must have written. Huh? What's that? Yes, correct. He has written hundreds of songs. That is one of his greatest contribution. I mean, because the songs are very sweet, songs are very melodious when sung, but they are also so strong philosophically very powerful, his songs. Imagine, just read the translation of Ohe Vaishnava Thakura. Your heart will melt as to how we have to take care of Vaishnavas. వారు చేసిన గొప్ప సేవల్లో అద్భుతమైన సేవ ఏంటంటే వైష్ణవ గీతాల్లో ఆయన రాసిన వైష్ణవ గీతాలు మన గౌరవ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఎంతగానో ప్రాచుర్యం పొందాయి. ఆయన రాసిన ఓహే వైష్ణవ ఠాకూర, అలాగే మనందరూ కూడా జయరాధ మాధవ, అలాగే సంధ్యాహాతిలో మనము జయ అలాగా భక్తులు రాసిన పాటలు అనేది అనిర్వచనీయం, అద్భుతం, అమోఘం. ఆ పాటలు పాడుతూ ఉంటే ఎంతగానో మధురంగా ఉంటాయి, ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటాయి. అయితే ఆ పాటలు ఎంత మధురంగా ఉంటాయో అంతే అందులో వేదాంతం ఉంటున్నారు. ఎంతో గొప్ప విలువ కలిగిన పాటలు అవి. ఆ పాటలు మనం అర్థం చేసుకున్నా కూడా చాలు, మన జీవితం అనేది సార్థకం అవుతుంది. మనం ఉదాహరణ గమనిస్తే ఒకే వైష్ణవ ఠాకూర ఈ గీతానికి మనం మీద అనువాదంగా మనం చూస్తే ఒక వైష్ణవుడు ఎలా ఉంటాడు అని చెప్పేసి ఆయన ఎంతో అద్భుతంగా ఆ పాటలో వర్ణించారు. సో నిజానికి భక్తుల ఠాకూర్ వారు గొప్ప భక్తుడు, గొప్ప వైష్ణవుడు. ఆయన యొక్క సేవలు అనేది అనిర్వచనీయం. Thank you very much. We can discuss about Bhaktivinoda Thakur some other day. There's so much we can speak about him. But I think time is also getting over. I have to go to KR Puram also. I have a program there also. I want to thank all of you. Thank Paramanand Prabhu, and I want to thank Medhalli Prabhu, Harinam Prabhu, all the other leaders here for your preaching, for so much effort you're doing. I pray that this yatra should grow unlimitedly by the mercy of Gadadhar Pandit and Bhaktivinoda Thakur and the Guru Parampara. Very grateful to you for remembering me and calling me on this auspicious day. Thank you very much. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare. ప్రభు వచ్చేసి భక్తిలో గురించి చెప్పాలంటే ఎంతోనో ఉంటుంది, కానీ ఇప్పుడు సమయం లేదు. ప్రభు కేఆర్ ప్రభు కూడా వెళ్తున్నారు, ఇక్కడ కూడా ప్రభు క్లాస్ ఇవ్వాల్సి ఉంది. అయితే ప్రభు అందరికీ కూడా కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటున్నారు. ఇలాంటి అద్భుతమైన రోజు నాకు ఈ భాగవత సేవలు ఇచ్చారు మీరు. మీ అందరికీ చాలా కృతజ్ఞతలు. అలాగే మీ అందరిపైన జగదర్ పండిత్ వారి యొక్క, అలాగే భక్తులు ఉన్నట్టు వారి యొక్క దీవెనలు ఉండాలని చెప్పేసి మీ అందరి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను. So any questions? ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే కూడా అడగండి. There are no questions. Very clearly you are indicating that you want me to stop in both areas. Today we are no choice with Bhagavatham, whoever speaks here. Somebody can drop me? Huh? Yeah. Hare Krishna. Bhaktivinoda Thakur is a Grahasa, and he was able to do his work. So he is continuing his work. But for us it is very tough to, sometimes it is become very tough for you for 16 months. So how we can habituate that, and how not like Bhaktivinoda Thakur, at least for the next time how much we can come in the efforts to do. See, once we become a Grihastha, there is a responsibility. Your wife, your kids, you will take care of them.
It's a big responsibility. One thing is to think about all this before you become minister. After you become Before that, we minister, don't know. Before that, we don't know. It's what it is. after you become minister, there's nothing much you can do. Nothing. That see, Prabhupada, of course, Prabhupada said, my Grihastha devotees are like sannyasis. They're willing to sacrifice anything. Ramanujacharya also had many Grihastha disciples who sacrificed so much for their Guru's sake. Prabhupada's early set of disciples, they sacrificed so much. Until Prabhupada would call them and say, after married for 1 or 2 years, 3 years, to request them. Both of you are so talented, both of you are such wonderful preachers, both of you are so capable. Then I request you that husband, you go to Madrid, and wife, you go to Hong Kong, like that. And they would agree. They would agree. So, I mean, difficult to do such things nowadays. So there is a responsibility, but we can't give up. We have to go on improving little by little. Maybe 1 hour a day, we give for teaching, 1 hour a day, like that, 1 hour and a half hour. If you work it out with your wife and the families, if you maintain good, healthy Krishna consciousness at home, family also will support you. Because that responsibility we cannot neglect. But the wife should cooperate with the husband, encourage the husband to do more. And the husband also should take care of the family nicely, take them out once in a while. Whatever. So there has to be balance. Then the relationship will survive. But if you go to extreme, wife goes to one extreme, you can't go. Sunday is enough. More than that, why you should go? What is the need? Family is there, this and that. And the husband goes to one extreme of neglecting the family and says, both are dangerous. There has to be balance. But the point is this. There is one type of preaching called comfort zone preaching. What is that? What do you mean by that? Huh? What do you mean by that? Huh? Exactly. Whenever time is available, when everything, I've settled everything, my children, my grandchildren, my great grandchildren, everything, then if I have the time, then I will definitely I will come attend all your classes. I like to listen to classes, especially your class. I like very much. But I will finish all this. After that, comfort zone teaching means I can only tell he doesn't understand the value of the human life, how short life is. But the other thing is you should be in stretch zone. Stretch zone means you're trying to do a little better, more and more. Actually, it is mentioned that Bhaktivinoda Thakur started Namata preaching because only way Grihasthas also can be engaged in preaching is through Namata. Grihastha manages themselves, manages their financial situation, everything, but still they have to do. I think Bhaktivinoda Thakur himself did. He wrote 100 books. He was a Grihastha. I mean, he has written more books than we can read in a lifetime. I cannot read it. Prabhupada also wrote 80 books. Where we can read 80 books? Impossible. So, it is up to us, we have to push ourselves, try to do more Guru and Krishna, take some responsibility, adjust our life, get up a little early, finish jobs quickly. We can't give up. This is a rare opportunity. Lord Chaitanya has mentioned 10,000 year golden period. Guru Maharaj is always pushing us, saying, try to do more, make Bangalore city, make everybody nice leaders, like that. He was pushing, we should try. One thing is to give up
by not trying. Like for example, the Shiva's Thakura. Shiva's Thakura was a Gurasta. Every night, Lord Chaitanya would come to his house and perform Sankirtan in his house. Lord Chaitanya would treat Shiva's Thakura's house as if it is his own house. His own house. Every night the Lord would come when he is in Navadvip and perform Sankirtan. All night. And Shiva's Thakura, 4 brothers. Shivasa, Srinidhi, Sridhama, Sridhama, Srivas, Srinidhi, Sripati, one more, Sripati, 4 brothers, Shiva's Thakuras. So all of them were completely engaged in serving Lord Chaitanya's mission. Completely. To this day, that house is famous. It's called Shivasanan. Everybody knows that is where Lord Chaitanya began Sankirtan. So something nice we have to do in this life. Yes. We came, we appeared, we got married, then we had children, then we built a house. Then of course we chanted 16 rounds regularly. So what is your contribution to the movement? How is the movement benefited? You are benefited as the movement benefited. Movement benefiting means preaching. That's all. Sacrificing of your time, money, energy, time. You have to sacrifice for Krishna. Okay. That's a challenge you have to fight. Not easy, but you have to try. Okay. Remember Shiva's Thakura's example. Okay. Good question. Yes. So, in this class, especially you have mentioned about the instruction of the spiritual master. So, how a disciple can make the instruction of the spiritual master life and soul. That's your question. Oh, okay. How can we be dedicated to the instruction of the spiritual master and make it life and soul? See, in the case of Arjuna, he accepted Krishna as his life and soul. Because Krishna directly came in his life, gave him Bhagavad Gita, instructed him, protected him, served him. Arjuna in this chapter it says, what a mistake I did. That Supreme Lord Krishna, I treated him as my driver. How can I be forgiven? Such a big mistake I did. But he's also thinking Krishna accepted the truth. So Arjuna had so much gratitude for Krishna. And yet he could recognize Krishna's love for him. Because Krishna was agreed to become a chariot driver, messenger, protector, everything for Pandava's sake. Everything. So Arjuna is thinking about all the good things that he has received from Krishna. He was very, very grateful. Very grateful to Krishna. Same way, maybe we should also constantly think of all the good things we have got from our Guru. We got the holy name, this movement ISKCON. So our Guru who brought us about Lord Chaitanya. So our Guru who made us a devotee. So our Guru who brought us the teachings of Prabhupada in the same pure manner. It's our Guru who gave us challenging assignment. It's our Guru who took away our karma. Whatever be our karma, Guru takes. At the time of initiation, he takes your karma, he says, you fully happy. You carry on with your bhakti happily. So how much Guru has done for us? How much Guru has done for us? So we should constantly think and be grateful. How Guru has tolerated us, and how Guru is always praying for us. So we should fill our heart with appreciation for Guru, for Vaishnavas. Fill our heart with appreciation. When you have appreciation, when we have appreciation, that will transform into dedication. When we have appreciation, that will slowly transform into dedication. Then we will become more and more dedicated to serve Guru and Krishna. Nicely. Then we should also see how our Guru is dedicated to this Guru.
That is also a practical example how he is dedicated. That is the meaning of parampara. We should be more dedicated as much as possible. As our Guru was dedicated to his Guru. That's the real meaning of parampara, not just accepting knowledge. Practice bhakti with the same level of dedication. Okay, good question. Thank you very much. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna. So we thank wonderful President Mother Krishna Prabhu who has taken out his valuable time to come here.